פרופסור ליידרמן, אתה מלווה את כלכלת ישראל במשך הרבה שנים, ואנחנו יודעים שהצטרפות ה-OECD מאוד משפיעה על הנכונות של משקיעים זרים להשקיע בישראל, בגלל הוודאות הגבוהה יותר, גם לגבי הסביבה הרגולטורית וגם לגבי הסביבה העסקית. תספר לנו קצת על תנועות ההון לישראל בשנים מאז שהצטרפנו, על לא בהכרח בהשפעה ישירה מההצטרפות ל-OECD, אבל איך אתה רואה את הנושא הזה בשנים האחרונות? קודם כל, תודה לשלומו, לצביקה, ל-OECD, למארגנים, על ההזמנה להיות כאן. אני מאוד שמח. ב-15 השנים האחרונות באמת עברנו בשוק ההון מין גלובליזציה. גם בכיוון של תנועות ההון שיוצאות מהמשק, כאשר מרבית המשקיעים, גם פרטיים, גם מוסדיים, בעיקר מוסדיים, שהם השחקנים הגדולים בשוק ההון, עברו גלובליזציה של התיקים במסגרת פיזור ובמסגרת איזושהי ליברליזציה שאפשרה להם לעשות זאת. כמובן שמתחילת השנה העובדה שהמדדים בארצות הברית, בעיקר מדדי המניות בטריטוריה שלילית מאוד משמעותית, זה משהו שיהיה לו אפקט עושר שלילי, wealth אפקט שלילי, גם על המשק הישראלי, על הצריכה הפרטית וכו', ואני בטוח שחלק מהדברים האלה ייבחנו בסוג המודל שצביקה הציג ובמודלים אחרים שקיימים בבנק ישראל ובמקומות אחרים. מהכיוון השני, ברור שאלה היו 15 שנים ויש כאן נציגות מאוד מכובדת של תחום ההייטק, של, כן, הצטרפות ל-OECD זה כרטיס ביקור נוסף, זאת לגיטימציה נוספת לישראל כחברה במועדון כל כך חשוב, ובאמת כל הקטע של תנועות הון והחיבור בין תנועות הון למשק וההייטק זה משהו שבוודאי היה ונמצא כמנוע מאוד מאוד מרכזי למשק. נזכיר שרק לפני שבועיים הוגדר האקזיט הגדול ביותר בהיסטוריה של המשק הישראלי, של חברת וויז לגוגל, דבר שכמובן צריך לעבור את האישור הרגולטורי בארצות הברית. יחד עם זאת, אני חושב שבדברים האלה חשוב שמבחינת ניהול המדיניות הכלכלית, ובמשך לדברים שנאמרו על ידי חלק מהדוברים קודם לכן, חשוב שאנחנו נתנהג כאן כאילו שאנחנו עומדים להתקבל שוב ל-OECD, אוקיי? חשוב מאוד... רק כדאי לאמץ את זה, תמיד לנסות... מה זה? תמיד לחשוב ששום דבר לא בכיס שלנו, כן, ואנחנו... וצביקה דיבר על הצד המשפטי, ויש פה הרבה סיכונים וכדומה, וזה גם כולל את הנושא של תנועות ההון, מכיוון שאם ה-fundamentals, אם הגורמים הבסיסיים של המשק, אם המוסדות הבסיסיים של המשק, יעברו איזשהו שינוי דרמטי בכיוון השלילי, השווקים לא יאחרו להגיב. אוקיי, תודה. Stefan, let's talk a bit about the next 15 years. And looking ahead, we see these trends. I know it's a bit difficult to look forward, but what would you say we would look like 15 years from now? What are the main strategic trends you see going forward to both the OECD's mission and Israel's strategic priorities? That's a big question. It's hard to predict what's going to happen in 5 years. It's hard to predict what's going to happen in 2 weeks. So 15 years is a stretch. But what's clear, to me at least, and I think that people at the OECD share this, is that we're all operating in a much more turbulent, unpredictable world. The last years have truly brought on a cascade of shocks, global financial crisis. We saw the pandemic, which was mentioned, mounting geopolitical tensions, and now rising fragmentation in trade and technology. These aren't just passing events. I think these are shaping future trends in the world. In that context, we see that Israel has remained quite resilient, and
I think that's also based on the fact that before the horrible events of October 7th, you had a very good financial situation, which brought you through this, and is probably going to carry you through looking at the recommendations that we put forward. The economy rebounded strongly from COVID, and despite, like I said, some of the horrific challenges of October 7th, ongoing conflicts, fundamentals still remain strong. I just want to share add my voice to Mathias, to the SG. We share your hopes in ending the cycle of violence and for a safe return of hostages. The human cost has been immense, and we recognize the profound sadness this moment carries for Israelis and for the region as a whole. Against that backdrop, the challenge, the opportunities will evolve, the resilience to strengthen our productivity, support inclusive growth, so on, ensure economic gains. But more broadly, several global trends, I think, will continue to evolve, and I've written them down. We've got digital transformation and AI. This was discussed a great deal. They are changing the way the economies work. Israel is already a global leader in these areas, and the OECD's focus on helping governments maximize the benefits while managing the risks. Climate action and sustainability goes without saying. Adapting to and mitigating climate change is no longer optional. Israel's experience with water management and clean tech, which was also mentioned this morning, brings a meaningful role to OECD's work on environmental resilience and innovation. And inclusion and cohesion, economic growth needs to deliver for all citizens. Whether it's tackling inequality, improving housing affordability, or better integrating underrepresented groups, these are shared challenges that will shape social stability and long-term prosperity for the future years. In that spirit, we see Israel continuing to not just benefit from OECD work, but as a contributor, but offering policy ideas and technical expertise in the leadership role for the OECD. It's a great value, great partnership, and we deeply appreciate the membership of Israel in the OECD, and I see that on a pretty frequent basis.